Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu masu kallon Africa TV, sunana Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal. Za mu ci gaba da yadda za mu motsa jiki a kan gwiwa. Shi motsa jiki yana da wani abu guda ɗaya. Duk lokacin da aka ce motsa waje kaza ba fa lalle ba ne iya wajen zai ma amfani. Kai sai ka ji shi a wani ɓangare. In an ce gwiwa sai ka ji shi a kwankwaso. Wani an ce kwankwaso sai ka ji shi a ciki. To dai mahallin shahid inda ake so a motsa din a yi kokari a motsa, ko da ka ji shi wani abu to wani abu daban ne. Kuma shi ka'idan motsa jiki ba a motsa jiki ka je ka zauna jikinka ya ta ciwo, ba a buƙatar wannan. Abin da yake kawo haka, ko ka yi shi ba daidai ba ko ka yi shi ya yawa. Yau in ka motsa jiki ana buƙatar in na minti 10 kai ka je ka ga jikinka ya yi ciwo, to dawo na minti 5. Ko kuma idan ka motsa ba daidai ba ana samun matsala. Shi yasa ake so ku ringa samun masana masu ilimin harkar motsa jikin su koya muku yadda za ku motsa. Yawanci suna ɗaukowa a yanar gizo sai mutum ya zo ya ajiye yi. To in aka samu matsala kaga ka yi wa kanka. Yana da kyau ka ringa sanin masani, kana tambaya yadda za ka motsa jiki. Ga lamba ta nan a akwatin talabijin ɗinku don ƙarin bayani akan yadda za ku motsa jiki da izinin Allah. To yanzu mu ajiye hannunmu. Gwiwar kwankwaso duk lokaci za mu taɓa. To kowace dabba, kare, zaki, damusa, mage, tsuntsu, kowa akwai yadda ake ɗauko motsa jikin da yake yi, kuma in kai zai zama amfana ga ɗan adam. Ba ma namansu ba, da yawa za ka ga namansu ya zama amfani. Training ɗin ma da suke yi amfani ne ga ɗan adam. Yanzu mu ɗau yadda kare yake fitsari, zai taimaka mana wajen gwiwanmu da kwankwasonmu. To ɗan ɗaga kaɗan, yagwa ɗan makale ƙafar, to ɗaga sosai, yagwa kai ya ɓata ka, don za ka ga ya ɗaga ƙafar yana yi. To ɗaga kan fitsarin ya ɓata ka, ɗan ɗaga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sai ɗaya ƙafar ɗaga makale ta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To mu dawo ɗaya ƙafar sai mu ɗau miciji. Wannan saran da yake da kai ya sari abu, to me shi kuma amfani a jikinmu. To sai mu ɗaga ƙafar, ka yi saran ka dawo, ɗaga ƙafarka sosai. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kika ji ƙafar? Ajiye. Saura ɗayar. 1 da sauri ka yi saran ka dawo. 2, 3, 4, 5. Sai harbin jaki ko harbin sa ko raƙumi. Mu je 1, 2, 3, 4, 5. Saura ɗaya ƙafar. 1, 2, 3, 4, 5. Sai kunama. Wannan ƙarin da take ɗagawa shi mai amfaninsa a jikinmu. Ƙasa da hannunka yadda take, ɗago ƙafar, ɗaga ta ka miƙe sosai. 1, 2, kin ji hajiya ƙafar ko? 3, 4, 5. Ajiye. Daga ɗaya ƙafar. 1, 2, 3, 4, 5. Ajiye. Ya kika ji hajiya? To ne za mu ƙara maimaita muku a ciki. To naji harbin miciji kenan. To ba komai, za mu maimaita. To daga harba. 1, 2, 3, 4, 5. Saura ɗaya ƙafar. Mu je 1, 2, 3, 4, 5. To hajiya, ke kuma fitsarin karen kike so a maimaita ko? Saboda kafar ta riƙe.
to mu je, ke ma za a yi miki naki. Daga 1 2 3 4 5. Aje ɗayar. Daga 1 2 3 4 5. To ai na ji ki, ai ina kallon ki, na gani ke kuma wai sa ne ya taba kawo miki harbi za a yanka shi a gidanku kika goce. To bari mu miki ke ma naki. To mu je 1 2 3 4 5. Saura ɗayar. 1 2 3 4 5. Masha Allah. To na ji. Wai shi kuma Alhaji wai kunama ce ta ƙara ta taɓa ɗana masa, ya ji ba daɗi, wai a mai training ɗin kunama. To za mu yi ma kai ma ba komai. Sun kuyi da ƙafar. 1 2 3 4 5. Saura ɗayar. 1 2 3 4 5. To mu huta. To Hajiya, na san kowa ya yi masa abin da ake so a yi masa. A ringa ƙoƙari, a ringa motsa jiki, a ringa gyara abinci. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Coach Munzali Ali Sadiq Kofar Mazugal.